Right, folks. Hello everyone. আজকে আমরা দেখব আমার নতুন টিউটোরিয়াল সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি। সো ওয়েলকাম টু মাই ফ্লাইট স্কুল টিউটোরিয়াল। এখানে আমি কিছু বেসিক স্টাফ দেখাবো। বেসিক্যালি কীভাবে নেভিগেশনগুলো ইউজ করে আমরা ফ্লাই করতে পারি, সেগুলো আমরা দেখতে থাকবো। একে একে বিভিন্ন পর্বে আমরা দেখব যে কীভাবে ভিউআর নেভিগেশনের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ দেখব, এনডিবি, আইএলএস, ভিউআর, ডিএমই, সব অ্যাপ্রোচ আমরা দেখব। মোস্টলি আমরা ফ্লাই করব ঢাকা টু চিটাগাং। সো বাট আজকে আমরা একদম বেসিক টিউটোরিয়াল দিয়ে শুরু করতে চাই। সো ইট উইল বি সার্কিট প্যাটার্ন কীভাবে ট্রাফিক কীভাবে চালাতে হয় সেটা আমরা দেখব। সো বেসিক্যালি ফার্স্ট আমি একটু বেসিক দিয়ে নিই টিউটোরিয়ালে, যে কোনো ফ্লাইংয়ে চারটা ফোর্স কাজ করে। ফ্লাইংয়ের জন্য চারটা ফোর্স থাকে। চারটা ফোর্স হচ্ছে ফার্স্ট লিফট। লিফট ইজ বেসিক্যালি ওয়ার্কস এয়ারপ্লেনকে উপরে তোলার জন্য সাহায্য করে লিফট, যেটা প্লেনের পাখা হেল্প করে লিফট পেতে সহায়তা করে। এবং তার একটা অপোজিট ফোর্স আছে যেটাকে বলা হয় ওয়েট বা গ্রেভিটি। সেটা হচ্ছে নিচের দিকে টানে প্লেনকে। তো অনেকেই মনে করতে পারে যে গ্রেভিটি এবার কেন প্লেনের জন্য দরকার হবে, ওয়েট কেন আমার দরকার হবে, এই ফোর্সটা কেন ইম্পর্ট্যান্ট এই কারণেই যে আমরা যখনই ল্যান্ড করতে চাই তখন যদি গ্রেভিটেশন না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই ল্যান্ড করতে পারবো না, তাই না? So I hope I don't have to explain the physics about it. So anyway, that's that. And then there are two more forces. One is drag, and the other one is thrust. So এই চারটা ফোর্স কাজ করে একসাথে, যার কারণে প্লেন আকাশে উঠতে পারে। সো অ্যাগেন লিফট, ওয়েট, ড্র্যাগ এবং থ্রাস্ট। সো এই চারটা ফোর্সের মাধ্যমে প্লেন আকাশে উড়ে। সো আমরা জানতে পারলাম যে কীভাবে কাজ করে। সো বেসিক্যালি ড্র্যাগ, বাতাসের কারণে ড্র্যাগ যেটা প্লেনের বডিতে লেগে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ড্র্যাগ। আর থ্রাস্টটা হচ্ছে প্লেন থ্রোটল মুভ করলে যেটা ফোর্স, যে ফোর্সটা প্লেনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সো অ্যাট সাম পয়েন্ট থ্রাস্ট ড্র্যাগকে ওভারকাম করে, যার কারণে তখন আমরা লিফটের কারণে আমরা আপওয়ার্ডস উঠতে থাকি। So those are the forces that work together to lift the aircraft in the air. So that's it, basic information. But এগুলা নিয়ে আরও ডিটেল ঘাটাঘাটি করতে চাইলে আপনারা অবশ্যই অনলাইন ঘাটাঘাটি করতে পারেন। That's your task and not mine. So go and Google. So let's go inside and then we'll go and talk about circuit pattern. Alright, so we are inside Cessna C172 SP. So we have set up everything right here. So we have already started the engine and everything. And also GPS. We don't need GPS for now. So we're gonna do just traffic pattern today, so we don't have to worry about anything. So my engine is 1000 RPM now. Okay, that's good. Let's go taxi, start our taxi. So let's turn on the taxi lights and then remove the parking brake. Okay, now we should be able to move. Yeah, we're moving, so let's move. আমি আসলে টাও ইউজ করলাম না, we are just gonna take our turn here. Oops. Anyway, so funny. Anyway, so let's go to the runway. So I checked the matter information. So matter information বলতেছে যে wind is calm. So if it is calm, then we don't necessarily need to worry about which runway to fly from. I know it's cloudy a little bit. I think Active Sky is making my ওয়েদার ইনজেকশন করে আসলে রিয়েল ওয়েদার নিয়ে আসতেছে, যার কারণে এরকম দেখাচ্ছে। বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু
So let me actually clear that up so that we can have a VFR flyable um, sky. Otherwise, VFR conditioning হচ্ছে যে you have to have clear sky, right? Right now, it doesn't seem like it is clear. Let me figure that out. All right, we're back. Exactly what I wanted. So cloud গুলোকে আমি সরিয়ে ফেলেছি. So basically active skies stop করতে হয়েছে. So I did that. So clouds are gone and the weather change করে দিয়েছি. So anyway, so I have a small chart in the inset menu. You can see, you guys can all see that. I kept it so that like আমি যখন fly করব তখন basically we will do a left hand pattern. Traffic patternটা usually হয়ে থাকে left hand pattern. So we're going to do left hand pattern, and also usually traffic pattern গুলো হয় 1000 feet height. So basically AGL height হয়. So basically যেহেতু airport 27 feet height mean sea level থেকে, so we're gonna do like 1027 feet above, so like that, but 27 feet doesn't matter actually, so let's shoot for 1000 feet and we'll be good. So we'll do a left hand pattern, take off from runway 14 since the weather is calm, so we can take from any runway. So I prefer runway 14 because I like it, so that I can have a left side turn towards the airport on my midfield. And so okay, so we'll do left hand turn after 800 feet or 700 feet. We'll start our first left turn from 144 degree heading, and then we'll, after we reach 1000 feet, and then we'll do another left turn. Basically we'll be on our downwind, and then after downwind আমরা যখন মিডফিল্ডে যাব ক্রস করতে হবো তখন আমরা বেসিক্যালি লেফট সাইডে একবার দেখব যে এয়ারপোর্ট আমাদের মিডফিল্ডে আসছে কিনা, আসার পরে আমরা উইল গেট স্টার্টেড প্রিপারেশন ফর আওয়ার we will get prepared for our descent. But after we cross the beam part of runway 14, then we'll actually basically start descent and then take our lefts, another left for base leg, and then base leg থেকে আসার পরে তখন আমরা দেখব যে কীভাবে ট্রিম এবং ফ্ল্যাপসের মাধ্যমে সেট করার মাধ্যমে আমরা ডিসেন্ড করব, এবং and then on ফাইনালি যখন আমরা আসবো তখন আমরা ফুল ফ্ল্যাপস ইউজ করব এবং ট্রাই টু ল্যান্ড as smooth as we can. So let's go. Okay. Parking brake সম্ভবত অন করা. Okay, let's go. Okay, we're gonna go to runway 14, so we should be on the right side. By the way, আমি ঢাকা ভিওআরটাকে টিউন ইন করে নিয়েছি আমার জিপিএসে, সো দ্যাট আমি দেখতে পারি যে আমার ডিএমইটা কত. সো ঢাকার ডেল্টা আলফা চার্লি ভিওআরটা কিন্তু রানওয়ে 32 এর এন্ড আমাদের শেষে রানের শেষের দিকে আছে. সো বেসিক্যালি ফ্রম দেয়ার অন উই ক্যান ক্যালকুলেট আওয়ার ডিস্টেন্স, লাইক হাউ ফার উই আর, ওইসব ক্যালকুলেট করার জন্য ইজি হবে আমাদেরকে. সো it should be good. So as you can see, I'm going towards runway 14. The distance is increasing, but we will see that when I start from runway 14 and then see 1.8, so it's increasing, distance is increasing because it's at the end of runway 32. So when we start from runway 14, then it will start to reduce, and when we will go away from it, then you will see that it will start to increase again. Interesting.
By the way, VFR squawk code by default should be 1200, even though we are not using any ATC or anything, but you can set it to 1200. So that's that. We don't need to use ident or anything because we are just flying VFR. So that's good. সো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেন কখনোই আমাদের আরপিএমটা এখানে আছে 2000 থেকে 2600-700 পর্যন্ত হচ্ছে অ্যালাউড রেঞ্জ, এর বেশি যেন না উঠে যায়, কারণ এরপরে হয়ে গেলে ইঞ্জিন বার্ন আউট হয়ে যেতে পারে। সো লেটস স্টপ হিয়ার, চলে এসছি আমরা। Actually, everything is checked. Okay, flaps দেওয়াই নাই, so flaps 10, taxi light off, strobe light on, landing light off, fuel pump, everything is checked. Pressure, it doesn't show pressure, I don't know why. Maybe default one দেখায় না। fuel দেখাচ্ছে ওকে, খুব বেশি নাই। এখানে আছে okay, our RPM, nap 1, nap 2. Okay, let's go. So we should be good now. Oops. See, that it was. I should have looked at. It was going to be a runway incursion. We don't want to run into that because runway incursion is very serious. So we'll let that guy go. সো আসলে টাওয়ার নাই, তো সো আমাদের আসলে কোনো ইনফরমেশন নাই, সো বেসিক্যালি উই উইল হ্যাভ টু রিলাই অন আওয়ার ভিজুয়ালস। এটা সরে গেলে আমরা রওনা দিব। Let's wait for him. I think he's out there. Okay, so now we can move. Okay, রানওয়েতে এন্টার করতেছি আমরা এখন। রিমেম্বার আমরা লেফট প্যাটার্নে ট্রাফিক করব, এবার লেফট হ্যান্ড প্যাটার্নে ট্রাফিক চালাবো, ট্রাফিকে আমরা ফ্লাই করব।
সিঙ্গেল ইঞ্জিনের একটাই সমস্যা, শুধু লেফটের দিকে একটু ইয়ে করতে থাকে, ড্র্যাগ করে নিতে চায়। সো হি ইজ আওয়ার 65, সো উই শুড বি গুড। আমি ট্রিম করতেছি, ট্রিম করে করে সেটেল করার চেষ্টা করতেছি। ম্যানুয়ালি ট্রিম করতেছি। So as soon as we cross 800, we'll take our left turn. See, আমি আসলে এই যে 144 হেডিংটা আমি আগেই সেট করে নিয়েছিলাম হেডিং বাগে। So I now can actually take left 90 degree. So let's plan on that. Like here, okay, left turn. Okay, মনে রাখতে হবে যে we should not go beyond this এই যে এই ব্যাঙ্ক অ্যাঙ্গেলটা আছে, এটার বেশি যেন আমরা না যাই। So we should maintain that. Now we should be able to sell this 1000, so we should be able to আস্তে আস্তে আমরা সেটেল করব। আমাদেরকে হেডিংটাও মেনটেন করতে হবে, আবার হাইটটাও মেনটেন করতে হবে। যা এই যে আমরা ঠিক মোটামুটি চলে এসেছি, আমাদের হেডিংও চলে এসছে, আমরা হাইটও চলে এসছে, স্পিডটা মোটামুটি কন্ট্রোলে আছে। সো অ্যারাউন্ড 80-85 knots, which is not that bad. Let's look at around লেফট সাইডে আমাদের এয়ারপোর্টটা। সো আমরা এখন how far are we? আচ্ছা আমরা আমরা আছি এখন কত, ওকে 1.5 DME. We can go about like another half mile, not even a mile. Okay, now we can turn, so we should be able to turn no more than the bank angle 90 degree turn নিচ্ছি আমরা, না সরি 90 ডিগ্রিতে। সো একটা খেয়াল করতে হবে, যখন আমরা টার্ন করি তখন আমাদেরকে কিন্তু একটু থ্রটল দিতে হবে, নইলে কিন্তু নিচে নেমে যায় প্লেন। সো মেনটেন দ্যাট, a little bit of throttle should be enough. So we should be good right at this point. So slow down a little bit and we are good, almost there, a little bit high. So we'll go down, trim করে আমরা এটাকে সেট করে নিব। আমাদের বামে আমাদের এয়ারপোর্ট ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল, হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল, সরি। সো আমরা অ্যাবাউট মিডফিল্ড, আমরা মিডফিল্ডটা বুঝবো কীভাবে দেখিনি। মিডফিল্ডটা বোঝার রাস্তা হচ্ছে যে আপনার মাঝখানে, এয়ারপোর্টের মাঝখানে কেনা। সো অ্যাবাউট দিস টাইম ইউল টক টু টাওয়ার অ্যান্ড দেন টেল দেম দ্যাট okay, hey, I'm crossing midfield. So they'll let you know that if there is any aircraft landing or anything like that, so that you can plan for it. আমার ভার্টিক্যাল স্পিডটা দেখাচ্ছে একটু নিচে, so we have to adjust that by trimming, so that I don't drop, my altitude doesn't drop. এটাতে খেয়াল রাখতে হবে, আমার হেডিংটা খেয়াল রাখতে হবে, স্পিড খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে এ বিম আমরা পৌঁছে গেছি কিনা। না, এই বিমটা হচ্ছে এখানে, ঠিক রানওয়ে 14-এর এই বিমটা হচ্ছে এখানে। সো বেসিক্যালি এটা যখন আমরা লেভেল ফ্লাই যাব তখন আমরা বেসিক্যালি উইল স্টার্ট ডিসেন্ডিং। Yep, I think we're good. So let's descend, start our descent. A little bit, not much. খেয়াল করতে হবে যে trim করে করে, you don't have to just use your power and trim, power and trim, power and trim.
প্রায় অ্যারাউন্ড 200 ফিট 300 ফিট করে আমার ল্যান্ড নিচে নামতেছি। So let's turn our base lag, which is basically gonna be around 234, around like that, 90 degree to before turning to our final. So at this point you may wanna do one notch of flap. So flap করলে কিন্তু উপরে উঠে যাবে, so trim করতে হবে accordingly. So প্লেনটা উপরের দিকে একটা বেলুনের মতো ফুলে উপরে ওঠার চেষ্টা করে. We have to just be careful. So it will balloon up a little bit. So you have to adjust for that by using your trim. So we're descending 500 feet. We don't want to go beyond 500 feet. That's what we want. আমরা অন্য আরেকটা ফ্লাইটে দেখাবো কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় ডিসেন্ট স্পিড বা হাইট ক্যালকুলেট করে কীভাবে ডিসেন্ট স্পিড এবং হাইট দুইটাই ক্যালকুলেট করতে হয়। I think we're coming too fast, so I'll go a little bit up. So আমি একটু কমাই নিলাম। ফাইনাল এখন আসেনি। বেসিক্যালি আমি পাওয়ার আর ট্রিমের মাধ্যমে কিন্তু কন্ট্রোল করতেছি পুরো এয়ারক্রাফটটা। রিমেম্বার পাওয়ার অ্যান্ড ট্রিম। অলরাইট, আমরা একদম কাছে চলে আসছি। I think we should be able to turn. So let's do 144. Okay, now we should be able to turn. And also not more than this recommended যে দাগটা আছে সেটা recommended turn radius. I think you can do our final notch of flaps. We're done. Should be good, aligned. ফ্ল্যাপসটাকে ইয়ে করতেছি আমরা, পাওয়ারটাকে একটু আমি ট্রিমিং করতেছি বারবার, ট্রিম করে করে আসতেছি। Don't want to go below 500 feet. So basically touch and go is basically like this. You land and then you increase your speed again and then take off like that. But I'm not going to do any take off now. Touch and go, do any touch and go. We're going to do a full stop landing and then go to the ramp. Excuse me. So we're going to land at like around 59-60 knots with your Cessna. So that's the goal. আমরা আমাদের ফাইনাল একদম শর্ট ফাইনাল। So we're trying to land in the center line. Hopefully we can. It's really hard. I'm going to shoot for a landing spot. So this is my spot. Alright, 61 feet per minute, so which is not that bad, but it could have been better. So now let's go to our ramp. So we just completed a circuit flight. Traffic pattern কিভাবে fly করতে হবে আমরা দেখলাম. Hopefully this is gonna be helpful for you, all of you guys. Basically এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের জন্য যে ট্রাফিক প্যাটার্নে কীভাবে ফ্লাই করতে হয়। আমরা পরে দেখবো, আরও একটা ভিডিওতে দেখবো যে কীভাবে কোনো এয়ারফিল্ডে যখন আমরা তার রেডিয়াসে এরিয়াতে যখন ঢুকবো তখন আমাদেরকে ক্লাস
ঢুকবো আমরা যখন, তখন আমাদেরকে পারমিশন নিতে হয়। তারপরে ট্রাফিক প্যাটার্নে কীভাবে এন্টার করতে হয়, বা ট্রাফিক প্যাটার্নের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট আছে, এন্ট্রি পয়েন্ট আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হয়, অনেক ক্যালকুলেশন আছে। সো ওগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কীভাবে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ফ্লাই করার পরে, কীভাবে ভিউয়ার টু ভিউয়ার ফ্লাই করার পরে কীভাবে ট্রাফিক প্যাটার্নে এন্টার করতে হয় অ্যান্ড দেন ল্যান্ড করতে হয়। দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাপ্রোচ টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ এয়ারপোর্টের জন্য যেমন টাওয়ার্ড এয়ারপোর্টের জন্য এক ধরনের অ্যাপ্রোচ আছে, আর নন টাওয়ার্ড এয়ারপোর্টের জন্য আরেক ধরনের অ্যাপ্রোচ। সো বাট ভেরি সিমিলার, জাস্ট কিছু প্রসিডিওর একটু ডিফারেন্ট, বাট মোস্টলি সিমিলার। But we'll see all of those stuff in our future videos. So let's go and park our airplane first. First thing you know that আমরা যেহেতু ল্যান্ড করে ফেলেছি, so we have to do taxi, land, strobe. We can turn that off. We are not in the runway anymore, so যেহেতু আসলে আমি জানি না ভিজিএইচএস আসলে জেনারেল এভিয়েশন পার্কিং কোথায়, so I usually park here, somewhere here, find a spot and then just park it. For money, I'm sorry about that. I don't know enough about VGHS, but I'm trying my best. So প্রায় চলে এসেছি, so we're gonna park next to this, next to this plane. I think we were parked here, so we're gonna, oops, no, this is the wrong place. I'm sorry, I did not realize that. Okay, let's park here. Oops, flaps তুলতে ভুলে গেছি আমি, ফ্ল্যাপসটা তুলে নিতে হবে। After you enter taxiway, you can do all of your checklist, after landing checklist, which involves taking off that flaps which I didn't take. Anyway, so let's park করে ফেললাম আমরা। সো মোটামুটি এই হচ্ছে সামারি। বেসিক্যালি আমরা ট্রাফিক প্যাটার্নটা কীভাবে দেখলাম, পরে আমরা আরও কিছু ইনফরমেশন দেখব আমাদের নেক্সট ভিডিওগুলোতে, যে কীভাবে ভিউয়ার টু ভিউয়ার নেভিগেশন ফ্লাই করতে হয়, এনডিবি টু এনডিবি ফ্লাই করতে হয় কীভাবে, আইএলএস কীভাবে ফ্লাই করে, জিপিএস কীভাবে ফ্লাই করে, একটা এয়ারপোর্টে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ চার্ট আছে ভিজিএইচএস এবং ভিজিইজিতে। সো উই আর গোনা ইউজ each one of those one by one and then practice. So this is gonna be a fun series, I believe. So hopefully you'll be able to join me actually. So join me here on my channel and give me feedback, whatever you think about the video. So that's it. Thank you guys.